Nĩ twagucokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũngĩ wa gũcemania thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na nĩgetha twĩcirie ũhoro wa kiugo gĩaku. Twagũthaitha wĩtĩkĩre kũgĩa hamwe na ithuĩ na gũtũrathima na wĩtĩkĩre gũtuĩka mwarimũ witũ nĩgetha tũgĩcirie ũhoro wa kiugo gĩkĩ kĩgĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Twagũthaitha ũtũrekere mehia marĩa ũngĩkorwo tuonete namo ma gwĩciria, ma gwĩka, ma gũtarania, ma kwaga gwĩka. Kũrĩa guothe tũnyihanyihirwo nĩ wega waku, twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũiyũrĩrĩria na roho waku. Gĩũke nĩgetha ũtũrathime rĩu nĩ twagũthaitha tũigue nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. So karibuni sana katika ushirika wetu wa Bible Study. Na ni vyema tufahamu ya kwamba tulibadilisha masaa tukasema ya kwamba ushirika utaanza 5 o'clock, so between 5 and 5:15 itakuwa ni nafasi ya kujiandaa. At exactly 5:15 tunaenda mpaka 5:45 and then 5:45 tunakuwa na kipindi cha maswali, question and answer session, na kwa hivyo ndio tunamalizia at 6 o'clock. So that will be our time, and so please be advised that that is our time. So we started last week, and for those of you who are not able to join us last week, we started on the book of Luke, and we said that the main theme is compassion. Bible ino injili ya Luka thimu ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩmũrĩka mũno nĩ ũhoro wa kũiguanĩra tha, the compassionate nature of Christ. Na koguo ĩyo nĩ thimu tũkuona mũno. And then tũgĩcoka tũkiuga the key verse is in verse 19, chapter 19 and verse 10. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. So that will be the key verse. Na tukiuga nĩ tũriugaga by memory verse. Na koguo twĩharĩrie memory verse ĩrĩũkaga na harĩa hingo ya question and answer session. Koguo andũ arĩa othe marĩ gũkũ Thursday mũkĩharĩrie nĩ tũrauga memory verse, mũtigecirie nĩ ngĩriganĩirwo. Koguo twarĩ na memory verse igĩrĩ, if you can remember. Ĩno nĩ ĩmwe, Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Au nĩ tũraririkana? Wale ambao tulikuwa, I hope you can remember that. Then we gave a brief outline of the book. The book is outlined as part 1, which is verses 1 to 4. Neo nĩyo twathomire last week. And then kwambĩrĩria ũmũthĩ, we are going to be embarking on part 2, which is the journey of Jesus Christ from heaven to earth. Rũgendo rwa Kristo rwa kuma igũrũ nginya gũka gũkũ thĩ. Na rĩu rũgendo rũu rũkathĩtwo thĩinĩ wa chapters 1 all the way to chapter 4. Hau nĩho tũkuona rũgano rwa Jesu. Rũgano rwa rũgendo rwa Jesu kuma igũrũ nginya gũka gũkũ thĩ. Are we together so far? And then after that, we are going to be looking at part 3. The third section is about the journey through Galilee. Ũtungata wa Jesu Kristo kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Galili. Naguo Luka awandĩkĩte thĩinĩ wa chapter 4 nginya chapter 9. Chapter icio ithano nĩ ũtungata ũrĩa Jesu arutire itũũra-inĩ rĩrĩa rĩa Galili kũrĩa gwetagwo Kaparanaum. Koguo rĩu ciama iria aringĩire kũu, morutani marĩa arutanĩire kũu, macio nĩmo tũgakorwo tũkĩona hingo ĩyo. Kumanagia na hau, Luka agacoka kuma chapter 9 all the way to chapter 19. Rĩu nĩ Jesu anyitĩte rũgendo rwa gũthiĩ Jerusalem. Koguo rĩu nĩauma itũũra rĩake rĩa ũtungata, rĩa kũrererwo, rĩa ũnini wake, rĩa ministry yake, na nĩambĩrĩria thabarĩ erekeire kũndũ gũgwĩtwo Jerusalem. Na nĩ wega ũmenye atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Luka rĩ, nĩ kũgeria arageria kwandĩka a notary account. Yani
maundu maria mothe aiguite na maria atuĩrĩtie moria Jesu ekaga gũkũ rĩ, maundu macio nĩ Luka arenda kũiga na mũbango mwega. Koguo rĩ, nĩkĩo rĩu aranyita ũtungata wake wothe wa Galili akaũiga hamwe, agacoka ningĩ akanyita ũtungata wake wa agĩthiĩ Jerusalem akaũiga hamwe. Ũguo ti kuga maũndũ macio marũmanĩrĩire ũguo. It is an orderly account, but it is not a chronological account. Kana nĩ tũranyita kana nĩ ndamũte. For example, Jesu ndathire Jerusalem thabarĩ ĩmwe, athire thabarĩ nyingĩ, at least 3. During his ministry nĩ athire thabarĩ ta 3. Tutagũtara wana-inĩ wake rĩrĩa atwarirwo Jerusalem nĩgetha akarutĩrwo magongona ma kũhingia mĩaka 12. No rĩu rĩ, mũndũ ũgwĩtwo Luka rĩ, arageria kũnyitithania maũndũ maya nĩgetha mũndũ ũratua gũthoma ũhoro wa rũgano rwa Kristo rĩ, ahote kũnyitithania wega. No ũguo ti kuga atĩ maũndũ maya nĩ ũrĩa mekĩkire o mũthenya o mũthenya. Nĩ ta mũndũ angĩtua kwandĩka history itũ gũkũ kanitha-inĩ, no ambĩrĩrie auge atĩrĩrĩ, reke twandĩke ũhoro wa history ya CCIC na Bible study yayo. Rĩu andĩke oe ibuku rĩu anyitithanie section icio ciorĩa Bible study. No ti kuga atĩ no Bible study twekire atĩa, twathomire, na ti kuga nĩ chronological. So that is what you need to understand. And then finally, ũtungata wa kũrĩa Jerusalem. Then tũgĩgĩthoma verse 1 to 4, na verse 1 to 4 rĩ, yageragia gũcokia maũndũ merĩ. No wandĩkire ibuku rĩrĩ na rĩandĩkĩirwo ũũ. Tũgĩkĩona rĩandĩkirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Luka na rĩandĩkĩirwo mũndũ wetagwo kaĩ mũgũkira, rĩandĩkĩirwo mũndũ wetagwo atĩa? Theophilus. Na koguo rĩ, Luka rĩ arĩ na ngũbia 3. Arĩ mwandĩki wa history, arĩ mũrigitani, na arĩ mũhunjia, arĩ evangelist. Koguo rĩ, arĩ na ngũbia icio 3. Na koguo ona ithuĩ tũgĩkĩririkania na tũkiuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe witũ ũtangĩtuĩka evangelist. Koguo rĩ, ũguo ti kuga atĩ tondũ wĩra-inĩ fulani ndũngĩcoka kũruta ũtungata wa uinjilisti. We are called to be evangelists wherever we are. Koguo rĩ, as a historian, mũndũ ũgwĩtwo Luka rĩ, athire akĩaria na eyewitnesses, athire akĩruta ũthuthuria, agĩcoka agĩka a careful investigation, ti kũhũrahũrĩrĩria, no athire agĩtuĩria wega maũndũ macio mothe amacokanĩrĩria rĩ, agĩcoka make an orderly presentation, akĩmandĩka wega na njĩra njega na njĩra ĩkũereweka, nĩmo macokire gũtuĩka ibuku rĩa Luka. Na maũndũ macio rĩ, amandĩkire into two groups. Group ya mbere rĩ, nĩyo etire Luka, nayo group ya kerĩ ya maũndũ marĩa atuĩririe rĩ, akĩmĩta Acts of Apostles. Tondũ mabuku macio merĩ, ibuku ya injiri ya Luka na ibuku rĩa Acts of Apostles, ciandĩkĩtwo nĩ mũndũ ũcio gwĩtwo Luka. Rĩu ũhoro wa ũndagĩtarĩ wake rĩ, tũmenyithĩtio nĩ Paulo thĩinĩ wa Colossians 4:14. Hau nĩho tũmenyaga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Luka arĩ ndagĩtarĩ. Na nĩ mũkĩũĩ wega mũndũ ũgwĩtwo Paulo nĩ arĩ na mathĩna make ma mwĩrĩ, na koguo thĩinĩ wa ũtungata wake nĩ abataraga services cia medical care. Na ngũgĩciria onakorwo tũtikĩrĩtwo, ngwĩciria mwanake ũgwĩtwo Timothy rĩ, nĩ mũĩ nake nĩ arĩ na thĩna mũno wa nda. Gĩka nĩ mũĩ ũguo? He was a weakling. Na nĩ aikaraga agĩthĩnagio nĩ nda mũno. Na rĩu koguo ngeciria ũhoro wa Paulo kũmwandĩkĩra anyuage ndibei rĩ, I think it was a medical opinion rather than a spiritual revelation.
nigucokera Paulo akira Timothy ndakanyuage o maĩ matheri, anyuage njohi, gacohi kanini, gatibei kanini, nĩ ũndũ wa kũhoreria ironda ciake cia nda-rĩ. Wambe ũmenye hingo ĩyo aramwandĩkĩra ũguo-rĩ, marĩ na Luka. Na koguo niĩ nĩ ndĩciragia atĩ this was as much as it can be called a spiritual revelation. I think it was more of a medical opinion ya mũndũ ũgwĩtwo Luka. Aikĩmwĩra we Luka, evangelist witũ ũgwĩtwo Timothy-rĩ, nĩ araremwo nĩ kũhunjia, nĩ athumbũrirwo nĩkĩ? Nĩ athumbũrirwo nĩ Aosas mũno, tũkũmwĩka atĩa? Aikĩmwĩra atĩrĩrĩ, mwandĩkĩre ũmwĩre atĩrĩrĩ, akĩmũhe prescription. Nayo prescription nĩ atĩ ndũkanyuage maĩ o matheri, nyuaga kĩ? Gatibei kanini. Ndiĩ kana ndeto icio no ndũgagĩthiĩ gũcietha kĩrĩkanĩro-inĩ atĩ ũcikore atĩ prescription ũguo nĩguo yarĩ. And then as an evangelist nĩ aroneka nĩ mũndũ ũrĩa waikaranirie na Paulo, na andũ arĩa angĩ morĩra Paul-rĩ, we akĩrega kũrĩra Paul, agĩikarania nake. So that section is captured in 2 Timothy chapter 4 and verse 11. Mũndũ ũgwĩtwo Paulo akĩandĩka akauga, only Luke is with me. Andũ arĩa angĩ othe nĩ manjũrĩire. Na koguo nĩ aroneka he was a faithful servant, na nĩ mũndũ wa gĩikaranirie na Paulo wega. Koguo, so basically makĩandĩkĩirwo Theophilus, nayo Theophilus nĩ kuga lover of God kana seeker of the truth. Kiugo kĩu kĩngĩtaũrwo, Theo is God, Greek for God, and Phileo is Greek for love. Koguo Theophilus is lover of God. Na koguo ibuku rĩrĩ nĩ rĩagĩrĩire mũndũ wothe wendete Ngai. If you are a lover of God, then this is your book. This is your letter. Koguo rĩu harĩa handĩkĩtwo my dear Theophilus-rĩ, wandĩke my dear Waigwa or Wambui or Wanjikũ or Kamau or whatever. You can put your name there. That is your gospel. This gospel is yours. And if you are a seeker after the truth, then most definitely this is your book. Are we together? So that is a wrap up of what we were discussing with the group. So now we move on to what we are going to be discussing today. And this is the journey from heaven to earth. And so that is what we are going to be looking at today. We are going to be looking at this journey. And it is generally captured in Luke chapter 1, verse 5 to chapter 4, verse 13. So that is ĩyo nĩyo text ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wayo. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩaria ũhoro wa the birth announcement. Tũgũkĩhana ta twathiĩ Christmas. Koguo angĩgĩkorwo nĩ ũkĩriganĩirwo nĩ ũhoro wa Christmas, nĩ tũgũkũririkania rĩngĩ. That is the story of Christmas. Part A will be the birth announcements, which is Luke chapter 1, verses 5 all the way to 56. And then the birth of the babies. We are going to consider the babies that are born. And they are born in chapter 1, verse 57, all the way to chapter 2, verse 20. Hau nĩho tũkũrora ũhoro wa ciana icio ciagĩciarirwo. And then part 3, we are going to be looking at the childhood and youth. Mũtũrĩre wa ũnini wa wana na ũnini wa Kristo. Chapter 2, verses 21 to 52. Na nĩ mũkĩũĩ, I am sure you from your church school memoirs, you remember Luke chapter 2, verse
52. Ĩyo ithe mũtirakĩmĩririkana. That will be the conclusion of the youth of Jesus Christ as captured by Luca. Hau nĩwanyita? Nĩwega ũkauga kana nĩwanyita. Macio nĩmo maũndũ marĩa tũgũkorwo rĩu tũkĩrora kwa ihinda rĩrĩ. And then we are going to be looking at baptism and temptation of Jesus in chapter 3 and chapter 4. Koguo maũndũ macio nĩguo makĩhana. And we are going to be looking at the lessons to be learned. So today we look at the announcements now. The announcements of the birth of Jesus. Ũhoro wa kwanĩrĩra atĩ Kristo nĩ aragĩciarwo. Macio nĩmo maũndũ marĩa tũgũgĩthoma mũthenya wa ũmũthĩ. Any questions so far? Because we don't want to lose anyone. Ũngĩigua tũrora ũkoya guoko igũrũ nĩgetha tũgagwetha harĩa ũrĩ. Tũtikwenda mũndũ ona ũmwe ore. Koguo today we are looking at the birth announcements. Okay? So, the general theme ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrora mũthenya ũmũthĩ rĩ nĩ ũhoro wa the good news. Ndeto ici njega. Na rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ndeto ici njega rĩ cia Kristo gũciarwo rĩ, how were those news received? So we are going to be looking at several responses to the good news. Andũ rĩ, andũ maiyũkirie ũhoro ũyũ mwega na njĩra ĩrĩkũ? O ũguo maiyũkirie ũhoro ũyũ mwega hingo ĩyo rĩ, ona ũmũthĩ ũyũ rĩ, noguo maũiyũkagia. So we are going to be looking at the parallels for today. Koguo nĩ tũkũrora ũrĩa andũ maiyũkirie ũhoro ũcio na nĩ tũkũrora ũrĩa maũiyũkagia mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo rĩ, the first response to the good news is unbelief. Wahota gwĩciria atĩ andũ ndeto iria njega nĩ maciamũkagĩra wega. Unfortunately, ũguo tiguo gũkoragwo kũhana. Ũhoro ũrĩa mwega rĩ, andũ mambaga kwaga kũwĩtĩkia. So, the first response is unbelief. Nĩkĩ? Tondũ Ngai rĩ, nĩ aikarĩte mũno, agaikara mĩaka 400 atekwaria. God was silent for 400 years. Na rĩu nĩ ũndũ wa Ngai gũikara ũguo rĩ, atarĩtie rĩ. Rĩu rĩrĩa finally atumũrire kanua rĩ, andũ makĩambĩrĩria kwĩyũria, no Ngai ũraria kana tiwe ũraria. So there was that. No ũmũthĩ ũyũ, when we present the good news, andũ ti othe response ya mbere ĩkoragwo ĩrĩ kwaga gwĩtĩkia. Andũ makauga atĩrĩ, ndeto icio nĩ ndagĩcigua, no ngũciĩtĩkia kweri. Koguo rĩ, ona ũmũthĩ ũyũ tũrĩ na andũ aingĩ mũno matetĩkĩtie ũhoro ũyũ. Na angĩkorwo andũ arĩa maumĩrĩirwo nĩ araika nĩ magire gwĩtĩkia rĩ, no ithuĩ. Koguo rĩ, rĩrĩa wona andũ matarĩ maretĩkia rĩ, tiga kũmatuĩra. Tondũ onawe rĩ, tiga gĩkorirwo wahonokire wĩ church school na ti andũ aingĩ mahonokeire church school rĩ, ithe ndũrahonokire wĩ mũgima. Ithe namba nene ndĩretĩkirie ndeto ici ĩrĩ ng'ima. Ithe ndeto icio tũtiragĩcitũire o tũciguaga. But there was unbelief. Nĩ harĩ na ũhoro wa kwaga gwĩtĩkia. Na koguo rĩu rĩ, response ya mbere rĩ, it was unbelief. Na rĩu thĩinĩ wa response ĩyo rĩ, tũkũrora ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Zekaria. Are we together? Rĩu Zekaria rĩ, rũgano rwa Zekaria nĩruo rũrĩ thĩinĩ wa chapter 5, verse 5. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah. His wife, Elizabeth, was also a descendant of Aaron. Okay? Hiyo ni verse 5.
Koguo rĩ ũhoro wa Zekaria nĩguo tũkwamba kũrora. Nake Zekaria rĩ tũrakĩmuona thĩinĩ wa verse 5 nginya verse 7 rĩ nĩ tũrona mũndũ ũgwĩtwo Zekaria. Both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations. But they had no children, because Elizabeth was barren, and they were both well along in years. Koguo rĩ tũrona mũndũ ũgwĩtwo Zekaria arĩ mũndũ mwĩhokeku wĩra-inĩ wake, ona korwo nĩ arĩ na maũndũ mangĩatũmire atiganĩrie ũhoro wa kwĩhokeka ũtungata-inĩ. Na koguo rĩu haha tũgakĩona lesson njega atĩ nĩ wega gũkorwo tũrĩ andũ matarateanĩria ũtungata, atĩ tondũ Ngai ndatũtungatĩire in our own personal needs. Tondũ rĩmwe rĩ mũndũ nĩ eheanaga wĩra-inĩ wa Ngai, no ningĩ rĩ ũgakora Ngai rĩ kũrĩ maũndũ atarakũhingĩria maku personal. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ kũrĩ andũ matiganagĩria wĩra, magatiganĩria ũtungata, atĩ tondũ Ngai nake rĩ harĩ ũndũ atamatungatĩire. Rĩu tũgakĩona mũndũ ũgwĩtwo Zekaria, ona akorwo marĩ na mũtumia wake matiarĩ na mwana, they were faithful as priests. Thĩinĩ wa ũtungata wao rĩ mathire na mbere na gũtungata ona harĩa matatungatĩirwo nĩ Ngai thĩinĩ wa mabataro mao. Na koguo rĩ so this brings us to the question of nĩ kaũndũ karĩkũ wetereire Ngai agwĩkĩre. Kaũndũ kau wetereire Ngai agwĩkĩre na ndagwĩkĩire rĩ hihi nĩko karagiria ũtungatĩre Ngai. Ũraga gũtungatĩra Ngai tondũ ndarĩ aragũkĩra na njĩra fulani, atĩ we nĩ ũkwenda gũkĩrwo nĩgetha nawe ũtungatĩre Ngai. Nĩ tũkwendwo twĩrute na mũndũ ũgwĩtwo Zekaria. He was a faithful priest even when God had denied them children. Na gũtirĩ ũndũ mũritũ ta ũhoro wa gũkorwo ũtarĩ na mwana na nĩ ũrenda. Ũkorwo we ndũĩ kũrĩ andũ matarakĩenda ciana thikũ ici. Tondũ rĩu rĩ andũ arĩa marakĩhikia arũme kwa arũme rĩ acio nĩ marenda ciana, kana arĩa marahikia atimia gwa atimia, mũgũrũko ũrĩa wĩ gũkũ bũrũri-inĩ. No rĩu rĩ mũndũ angĩkorwo akĩenda mwana acoke age, and let me tell you my friend, gũtirĩ ũndũ wĩruo ta ũhoro wa gũkorwo nĩ ũrenda mwana na ndũrĩ. Na niĩ ndanamũhega story thĩinĩ wa forum ĩno, ngamwĩra atĩ gwitũ nĩ kwarĩ na mũtumia weitire nĩ ũndũ wa kwaga mwana. No ndeitire nĩ kwaga mwana tondũ no agĩikarĩtie atarĩ mwana. Eitire nĩ ũndũ wa mũndũ gũka crusade akamũrathĩra atĩ by this time next year nĩ ũgakorwo na kĩ na mwana. Na hingo ĩyo rĩ mũthuri rĩ nĩ akuire na ndanamba kũmũrathĩra mwana akauma kũ, na ndanakĩmwĩra atĩ hinya wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ ũgakũringa kĩgunye ĩta ũrĩa Mariamu erirwo. Rĩu rĩ mwarĩ wa ithe witũ rĩ athire akĩgũra napĩ, tondũ onerirwo nĩgetha onanie wĩtĩkio wake athiĩ agũre napĩ, iko gũtiarĩ diaper. Agĩthiĩ akĩgũra napĩ akĩiga ithandũkũ agĩcoka agĩeterera mĩeri 9 kuma rĩrĩa mũndũ wa Ngai wa crusade aririe. And I want to tell you it was very sad, tondũ mĩeri 9 rĩrĩa yathirire to mwana atarĩ ona ihu ndarĩ. Angĩakĩrutire kũ na mũthuri ndarĩ, na nĩ mũtumia mũhonoku wega, ndagũgĩthiĩ kũmanga atĩ agethe mbegũ. Rĩu rĩrĩa thikũ ciathirire rĩ akorirwo nyũmba gwake ecurĩtie. Rĩu niĩ ndiramũhe, harĩ hingo ndĩmũheaga ng'ano cia marimũ.
rũu ti rũgano rwa marimũ. That is a true story. Na koguo it is very bitter. Koguo rĩ, mũndũ ũgwĩtwo Zekaria, although nĩ aimĩtwo mwana rĩ, yet we see him agĩthiĩ na mbere na gũtungata. Koguo rĩu we nawe rĩ, wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ rĩ, na Ngai ndarĩ aragũkĩra na njĩra fulani ũrenda agũkĩre nayo rĩ, continue serving. Na ũthiĩ ũkĩinaga rwĩmbo rũrĩa rũinagwo atĩ akiniita nitaitika, I will be somewhere working for my Lord. Yes. Ngai angĩkenda gũka agwĩte na njĩra ya gũkũrathima na ũndũ ũcio rĩ, reke agagũkora ũrĩ wĩra-inĩ wake. So that is very important. That is verse 5 to 7 of Luke chapter 1. Now, ũndũ ũrĩa ũngĩ tũkuona wa mũndũ ũgwĩtwo Zekaria rĩ, nĩ atĩ kiugo Zekaria kiugĩte the Lord has remembered. That is the meaning of Zekaria. Ngai nĩ aririkanĩte. Jehovah has remembered. Na koguo rĩ, Jehova ũcio waririkanire Zekaria rĩ, ona ũmũthĩ ũyũ rĩ, no aririkanaga kĩ? No aririkanaga andũ ake. Na koguo we ũtarĩ ũraririkanwo rĩ, nĩ wega ndũgakue ngoro. Your time is coming, and when your time comes, you will be remembered because Jehovah remembers. Rĩu rĩ, nake mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth rĩ, kiugo gĩkĩ Elizabeth nakĩo rĩ, kiugĩte God is my oath. Jehovah nĩwe mũira wakwa. And so God fulfills his oath. Koguo rĩ, kapo ĩno rĩ, ĩretwo Zekaria na Elizabeth rĩ, marĩtwa macio merĩ rĩ, nĩ kuga Jehova nĩ aririkanaga, na nĩ aririkanaga mwĩhĩtwa wake. Tondũ Jehova nĩwe mwĩhĩtwa wa Elizabeth. Elizabeth means Jehova nĩ mwĩhĩtwa wakwa. Okay? Rĩu rĩ, Jehova ũcio nĩ akĩririkanaga andũ ake, nawe o nawe ũngĩkorwo ũtarĩ mũririkane ndũkamake, nĩ ũkũririkanwo. Nĩ ũndũ ũrĩa wothe Ngai augĩte na mwĩhĩtwa nĩ okaga kũũhingia. Irĩkanĩro ciake, nĩkĩo Paulo atwĩrĩte handũ hangĩ, agatwĩra the promises of God are yea and in him amen. Are we together? So koguo rĩ, mũtigakĩgĩe na nganja maũndũ-inĩ macio, tondũ Ngai nĩ ahingagia irĩkanĩro ciake. So that is the meaning of Zechariah and the meaning of Elizabeth. Number 2, how ũhoro wa Zechariah rĩ, he was a fearful priest. Na hau nĩho ngwenda tũrĩkĩrie mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa Zechariah akorirwo rĩ, ũngĩthoma mũhari wa 8 nginya wa 17 rĩ, hĩndĩ ĩrĩa aumĩrĩirwo nĩ mũraika rĩ, nĩ agĩire na kĩmako. Koguo rĩ, ĩtanjĩra ũngĩigua atĩ Ngai ndarĩ aria mĩaka 400 rĩ, ũguo nĩ kuga atĩ andũ arĩa othe ũĩ in your memory, meaning your parents, your grandparents, and your great grandparents. Tondũ andũ acio nĩ, na kũu nĩkuo tũngĩgĩcoka na thutha rĩ, andũ acio othe gũtirĩ mũndũ ona ũmwe waiguĩte Ngai akĩaria. Ngai erĩgĩte kwaria hingo ya Malakai. Rĩu koguo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai aririe rĩ, mũndũ ũgwĩtwo Zechariah nĩ amakire mũno. He became very fearful. He became very afraid. And it is normal for us to fear when the Lord speaks. Tondũ rĩrĩ, rĩu Ngai ndakĩmenyerete gũkĩaria. Na koguo nĩ tũrona mũndũ ũgwĩtwo, reaction ya mũndũ ũgwĩtwo Zechariah rĩ, yarĩ gwĩtigĩra. Na rĩu ona ithuĩ ũmũthĩ rĩ, ona akorwo tũtibatiĩ gwĩtigĩra ũhoro wa Ngai na njĩra ĩyo
kũgĩa guoya rĩ nĩ tũbatie gwĩtigĩra na njĩra ya kũmũhe gĩtĩo, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na koguo it is important that we understand that. Koguo rĩ ũngĩthiĩ ũthome mũhari wa 8 nginya wa 17, we shall pick it up from there next time, na nĩgetha tuone ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Zekaria reacted to the news that the angel Gabriel is speaking to him. Hĩndĩ ĩrĩa aumĩrĩirwo nĩ mũraika tũkĩone ũrĩa agĩkire. Na wona tweka ũguo, then we shall go on and review his